Shukran, welcome ladies and gentlemen from wherever you're watching us from. My name is Emmanuel Afigy. This is Relate 360, relating with you every angle of your life, every perspective of what we do on our normal days. Kila siku, kila mchana. Waswahili wanasema kila mmoja na msini zake. Ukitoka asubuhi unaomba tu angalau uandike chakula mezani, lakini ni sawa, tutakuwa tunazungumzia mambo makubwa hapa na pale, here and there, lakini kabla nini mbali. You know me, let's know them. Yeah, and I'm the amazing host, Afigy, and we also have another guest right by my side. Allan Hoi. Allan who? Hoi. Hoi, ile amlala hoi. Simlala. Mira nimeshtuka. Amlala hoi. Ndio nimekuja ukili yangu ya. Kutimele hoi ya South Africa itakuja poa. Like a KHOYI. Hoi. Oh. Yeah. Mimi nilikuwa nimeiona kama hoi HOI. Amazing name. Unique ones. Hata mimi niseme jina langu mimi pia ya nyumbani. Useme. Ni kubwa? Hamna shida, tutasikiza tu. Unataka kuwa na jina la kawaida. Ni kubwa by name. Sio mnasema hivyo ni ya kawaida. Anyway, ladies and gentlemen, hope pale unatusikiza where you're following us live from. You are fine, uko fiti sana, uko buheri wa afya. You're doing well. We also doing well. You can see these faces are very, they're very bright, wanna shine. Mimi najaribu kushine juu najua sisi wengine ni wangozi ngumu. Zetu zilikata light. Zetu zilikata light kabisa. Tumesumbuana hapa ndani kabla tukue ready, lakini we are now ready kupelekana where we should be going. Our topic of the day, ladies and gentlemen, watching us from wherever you're watching us from, keep subscribing, keep following us from. Tell us, comment, tuambie, what do you think we should be talking about next? Something you think the community is not talking about and needs to be addressed as early as possible kabla tupotee kabisa, tufike Sodom na Gomora kama tunasema hatujui na tukuongelea. Lakini ushaiongeza wa group. Ushaiamka asubuhi uko kazi, unaangalia zile group, unaangalia na unajua uko nazo ni za kazi ama za zenye mnakuanga za familia. Alafu all of a sudden unapigiwa simu. Hello. Umeona group? The past question naonga group gani? Unakasirika, unajua group squeeze kwa for any good group gani? Kidogo unaambiwa kuna chenazo na mzuri kabla nende kwa mbaya. Kuna harusi ya nani? Ule nani mwenye anaonga beshi ya nani? Wakina nani mwenye walituachaga alafu wakarudi wakaenda US wakarudi, huyo wamfanya harusi. Na niulize. Na Babyshower. Kwani lazima mtu afanye harusi? Mimi nataka tuanzie hapo. Uliza. Kwani lazima mtu afanye harusi? Harusi lazima mtu afanye. Ya nini? Kwani unataka kufanya kama stay? Kwani kuna shida na kama stay? Mtastay sana. Allah. Umeanza vibaya. Aje tena. Hautaki. Mimi swali yangu ni nini nakujanga kwa akili yako the moment umeongezwa wa group, because I think that there's a tweet without your consent. Yeah, there's a picture that has been going screenshot mtu alishare. Wameongezwa wa group ya budget ya harusi 900k. Yeah. Lakini the spouses wamechanga 10k. Who is giving the rest of 890k? Friends and family. Which friends and family? Kwa wapi? Si wewe. Mimi siwezi toa pesa yangu na nilikuwa na nyinyi mkutano. Ndio kitu najaribu kusema, kwani lazima wafanye harusi? Na pesa hao lazima. Si waoane. It's called being supportive. Supporting in times of needs for your friends, for your family. Well, there are things naweza changia. Harusi ni need. No, kuna vitu naweza changia but kuna vitu siwezi changia. Tunaongelea harusi kabla uende mbali. Harusi. Acha nikwambie, naweza changia harusi but siwezi changia mahari. Unaona venye watu usema ati wako wanachanga dose juu kwenda kulipa mahari. Hiyo siwezi. Like nenda na kulipia kuoa demu. Lakini huwezi mwanaume. But kuna wanaume mabeshte wanaambia mabeshte zao wachangie, wamsaidie kuchanga doya kwenda kulipa mahari. Okay, if I were a guy, hiyo na siwezi. Like tunakusaidia tunaoa huyu demu na wewe like. But for weddings, I will look at it in terms of, you're my friend. You're trying to get married. You're getting married, not you're getting married. Maybe hamu afford venue, maybe hamu afford your dressing, food, the lady wants hamu afford your food. Watu wanakuja ni wengi, But usiweke budget ya 900,000 alafu unatoa 10k. Hata tuambie at least niko na 200k, just make us, motivate us to help you as well, Hey.
Okay, my take will be different from all these things. Umesema unaweza saidia whether it's a need. Yeah. And a wedding is not a need. That's a luxury. Wedding luxury? That's a luxury. Si mnaenda kwa court mlipe tu hiyo 10K. Thank you. Na mmalize hiyo story. Tuache kutoroka story. Upendi harusi? Sio sipenda harusi. Napenda lakini story ya kuambia kutoa pesa na umesema budget ni 900,000K alafu anatoa 10K. Sisi tutoe hizo zingine zote. Nyinyi mtatoa hii. Bro, niko na shida zangu mingi za kufanya, za kutumia pesa kufanya. Na that's a luxury yenye mnaenda kufanya, si ndio? It's a celebration yenye mnafanya siku moja. Na hii pesa yote mnaharibu hizo siku zote. Tena utakuja kunipigia simu niambie umekwama mahali nikutumie fare. I thought no man is an island. Mimi sija kuinvite kwa harusi yangu. Na sita kuinvite. Nice one. So kuna groups zingine zenye tunaongeza mazee unaangalia unaona hizi hapana. Like nitakuwa tu hapo kusoma hizo comments mkizieka. Ladies and gentlemen, tumeanza vibaya lakini we're talking about fundraising. I get his point. We're talking about support and fundraising just to bring you in. Support and fundraising. Kuna group watu tunaadiwa. At what extent is support? I think that's the question we should be asking ourselves. Sure. To what extent is support? Kuna zile support zingine unamka asubuhi. Maybe ni get your view yako. Unamka asubuhi alafu kidogo kwa group baby shower, gender reveal party. Gender reveal. By the way, I knew baby shower ni gender reveal. Me I knew tu watu wanakuwa waendange wafurahie tumbo nini wanaishika shika. Ni different. I didn't know kuna gender baby shower na gender reveal ni different. Ni different. Nimefollow ya gender reveal ni ile wanataka gender reveal inaweza fanywa hata at 4 months. Yeah. Na nimefollow up hiyo ya Nameless na Wahoo. Juzi wamefanya gender reveal. Wamefanya juzi gender reveal. Na hapo ndo nimejua kumbe kuna kwanga na colors tofauti na sijui kwanga kujua female. No. Ndo nimeangalia ndio kumbe hata nikatext nikauliza, wase si muda ni mnaharibu ama shida iko wapi? Kwani hizi vitu zilitokea wapi? Pesa ni mingi wajua tumie wapi juu. Gender reveal. This is the thing. If you're doing it for yourself, like that's the way Wahoo and Nameless are doing it for themselves. If you're doing it for yourself and you can afford it, it's fine. But there are things that need luxury. You know, we cannot throw a whole gender reveal party add kwa WhatsApp group. Ati to surprise beshte fulani sijui gender reveal sijui niko kushua kina Nameless wa kuchangiwa gender reveal hata kama wachangiwa they have supportive friends. maybe they do the same to their friends, but me personally don't add me to a WhatsApp group at tunaenda surprise mtu for gender reveal, wachukuane na boyfriend yake waende wafanye scan wajue gender ya mtoto wafurahie hapo and then na ukitaka kupigia wazazi wao pia ni simu waambie mtoto ni mwanaume ama ni mwanamke pia ni juu yao, si ndio? Yeah, like wacha kutoka kwa vitu zingine zenye wacha tuweka kwa vitu zingine zenye hazina maana kwetu by the way. Yeah. Sio watu wako na pesa mingi sana ya kusumbua. Tunapanga gender reveal party for it does not. Okay, there are things that zina make sense. I think hata even our parents miss sidhani kama walikuwa wanafanya baby shower. That was my question. Mamangu hakufanya, hata mimi yangu najua sikufanyiwa. Even some of our birthdays zilikuwa na wanafanya gender reveal, watoto wao wengi wanakuwa gay huku nje hata kuwa wanafanya gender reveal. Wewe who hurt you? Kumeka tu na gay ama. Walinisumbua. Una ubaya nao. Si ubaya. Uko na issues. Mbona unajua mimi inaniumba ni haujaniambia tu nataka kuniongeza wa group. Mimi naamka tu asubuhi. You know how it is hard to live. Wacha nikwambie. You know how it is live. No, sema tu hivyo una living mapema. Do you know how it is hard to live? Ukishapata hapo na mbwana ametoa 5k. No, kuna 200 ya lunch au ujakula hiyo lunch umeinama ipite, alafu mtu anakuongeza. Ati umeinama ipite. No, it's true. Alafu mtu anakuongeza, wewe umenyeka. Do you know how it is hard to live? Do una live hivi, kuna kuanga na secretary wa hizo group. Amekufuata. Unatoka tu hivyo. Buda si obligation yako na it's not your responsibility by the way. Yeah. It's your responsibility to take care of yourself, but it's not your responsibility. Mimi nikikuinvite kwa sijui gender reveal ya mtoto wangu utume pesa ni yako, unamwacha kufanyia hiyo pesa. Nice ban. But let me ask in terms let me ask in terms of this, in terms of friendship, you know. Tunasemanga, you know, as friends we support each other, you know, we are there for each other.
How do you tell your friend I'm not going to contribute for your baby shower, or I'm not going to, or I'm just not supportive of this because I don't find it relevant, because right now maybe you have kuna beshte mwenye maybe anawambia mchangie do ya hii na hii na hii, na unajua vizuri after tutamchangia hii do atakuwa na other financial needs zenye si relevant na hiyo kitu. Unapata hii kitu anataka kufanya to show people on social media, you know. So how do you tell a friend that I'm not honestly supportive of this because I know hii pesa ungetumia kwa kitu fulani. Unaweza ambia beshte yako kuchukua hiyo. Okay, good enough, mabeshte zangu wote wanajua high work. Kuna tu vitu za kushow off. Unajua venye high work. Kuna vitu za kushow off, like I don't get myself there. Like don't invite me. Kama unataka kufanya baby shower wewe, tafuta pesa ufanye. Tuite tutakuja kukula. Kama ni gender reveal, wewe tafuta pesa, tuite tutakuja kukula. But bro, kinipigia simu niambie, mazee umekwama, maybe hujakula for 2 days, nitakuuliza nikupatie. Because that's a need that I need to meet as a friend. But there once a luxuries, bro. Ni vitu zenye unaamua unasema niko na pesa mingi, leo niko na tuseme ka mita moja hivi, si ndio? Na budget yangu ilikuwa inafika 1800. So the extra 200 wacha ni spoil wase, si ndio? Hiyo ni uamuzi wako. So uwezi tuleta kwa hiyo unataka nianze to be part of your luxuries. Bana jitete. Hata nipate Afigy. Ladies love baby shower, gender reveal, birthday parties, weddings. Unaongea ni kama upendi hizi vitu. Sijaifanya baby shower, so sijui. Baby shower hujapata juu bado hujapata mtoto. Unasema kuifanya baby shower. Ngoja. But I know when I get there I'll want one. You see, yes. Tell us. Would you want to see the people tuingie kwa group yako umetweka hapo? So this is the thing. Just like weddings and marriage. If I'm in a position where I want to get married and I'm with my partner and we can't afford that wedding that I want, nita prefer tuende kwa court to sign. I invite my immediate family. Sidanganyi. Wacha kusema you will prefer court. Ongea ukweli. Ile ukweli yako in your mind you already have a dream wedding somewhere in the beach, I don't know, in Los Angeles. Unakuja kutambia if I come I will prefer. No, what I'm trying to say is hiyo time ikifika na si afford hiyo wedding, afadhali ni go private chini ya maji, tuende kwa koti to sign, tuite immediate na by immediate family na maanisha usiite hata kazini yako. Kuja nipige picha nikiwed kwa koti. Mbona unaibika? Ni kitu yenye umesema tu hapa yako na dream wedding. Hapo nayo. Wedding yenye nataka, si ndio? What I'm trying to say is sitaitisha mtu do, but unaona hiyo ibu yangu nenda nayo chini ya maji. If you want to know mbona watu ukubali ibu za kuingiza tu kwa group rather than ibu ya hizi zingine. Wacha niende na ibu yangu kwa koti, tufanye party ya 20 people maximum. Do you know why it is hard? And we'll call it a celebration and we'll have fun, you know. That is the same thing as baby shower. If that time comes na siwezi afford, mimi siwezi ambia watu wanichangie. Upendi kuchangiwa? Ndo aende huko wakisema tulimchangia kusema watasema wakuchangiwa sikuchangie, kusema wataongea kwa harusi yako. Cause pia kuna watu wako na standards fulani, wanataka harusi kae. Wanataka harusi yako. Hawataki harusi kuwe na ugali, nataka tu ikuwe na shawarma, crocodile meat and all that. Kitu nataka kusema ni I rather ask for help from someone who will not parade it than asking for help yenye najua vizuri itaenda kukua paraded. I rather not ask for help at all. I rather just do my thing how I can manage it, you know. Afadhali nichukue, if I told sita manage hiyo wedding yenye nataka na najua mabeshti wanaweza support na wakanipea hiyo wedding na watani publicize, afadhali niende to court. Okay. I'd rather go for what she's saying and personally, okay, I'm married. And I did not wed. And I'm not. I don't think if I'll ever wed. Ujasema you're married to a beautiful life. Please say so. I'm married to a very, very beautiful. Nice one. Yes. Very, very beautiful. Yeah, unajua akisikia it get the message is there. So mnaisema for the sake of. No, swali ya kwanza unafikanga home ni you're married too. Nasi niko married tu, kwani kuna lazima useme beautiful. You're supposed to praise that woman. Yes.
Hapo ndo shida zinakujianga sasa. Wewe sasa unaendelea kuharibu. Siharibu. Mimi siharibu. Tunaingia vitu real kwenye life iko, si ndio? Because okay, how many times do you tell your boyfriend that you love him? The ladies rarely say so. Nana anafaa kuambia. So wanafaa kuambia lakini watatuambia. Okay, let's come back to our own topic. So unataka kina nani hao wewe? So let's come back to what we are discussing on today. So it would be you'd rather do what you can manage than do a big thing that you cannot manage. Bring other people in when you wataanza kusema sema kule nje ndo. And even after that ukue na shida. Yes, I've ever gone to a wedding committee somewhere and then wamama fulani wanasema unataka sisi tukuchangie kuoa mke kwani sisi ndio tutakuwa tunafanya ile mambo na yeye. Like seriously, na wanatembea kisema hivyo. Hiyo ni kitu kingine yenye so much shameful by the way. So or even later wanaanza kusema hata sisi tulimchangia hiyo wedding. Hata hiyo harusi ya kuwa na manage. Hata alafu by the way ushindwe kulipa hao, maybe mambo imekuwa ngumu atasema si unaona kama tungemchangia angeoa, si ndio? Unaona hata sasa hizi afford kulipa. Harusi ya afford sasa ata afford nini? Then wanaenda kwa mother in law ama kwa father in law anamwambia hivyo man. Watu wanaweza kusema Okay, you see we're talking about to what extent is support. I think yes how msizi kwanza kusema hii. A friend of mine, I think I have a lot of friends and huyu ni wangu leo ule mwenye anatupelanga maform nini yeye ndo call in the shots. Sasa there's a point there's a time alikuwa amefika, the wife was supposed to alikuwa na issue kiasi, so alikuwa nafaa fiki OC na kuwa na enough cash, so because yeye call shots. Unajua akiwa na say ndo maform yeye ndo kiongozi in short, yeye ndo mkuu, so mkuu anahitaji help. So unajua mkuu anahitaji sisi wenye tunakingi na yeye ndo tumuokolee. And then most of the time what happens, aliniambia hivi ati mabichi zake zote wenye wana drink na wamsaidiangi kwa vitu vingine ni drinks tu. Why is it ati sisi mabichi wenye we drink with our friends, why is it so hard in the same way tunachanganga for a drink? Why is it hard to let hiyo support pia huko senye unahitaji that support? I will say this, kila friendship inakuanga na we all have friends that we categorize them differently. You get kuna ule beshte unajua if I'm going even for events, if I'm going for a church event na jaundo ako appropriate for this. Kuna ule nikienda kitu fulani, kuna ule tukienda ulevi na jau yako appropriate for this. Kuna ule if I need this and that na jau nikimcall atanisaidia. Kuna ule if I just want someone to talk to na jau atanisikiza na I'll talk to them. I think friendships ziko na categories. You get, there are people who have friends na wanajua tu vizuri ubeshte yetu haina ufaida. Like atusaidiani, kazi yetu tu ni kulewa, lakini marafiki ni marafiki tu na wataki kutoka hapo. So you keep wondering time uko na shida mbona upigiangi huyo mse, we keep wondering. You keep wondering why don't you call that person, because yeye anaona huyo mse ka beshte tu. There are friends who will take you out somewhere, buy expensive drinks, but ukilala njaa they will never even take their phone and send you money. Sunachana now. Exactly. See, okay, I think we need to come to that level where we define the friendship and we keep boundaries live in these friendships. Like, true. Bro, this is what I can do, this is what I cannot do. No. Like, I'm not saying that you're giving out, you're expecting people to give back. Yeah, sure. Because kuna ile wanasema tenda mema nenda zako. By the way, if you give and expect back, it will hurt you because most people will never give back. So give knowing that there are limits. Na umse venye nimemuona hata nikimpatia nikiwa kwa shida, nikiwa kwa ngori gani hata kujia, nitabakia tu kwa ngori peke yangu, si ndio? So now I know how to spend. Unataka tuende huko. Bro, kama uko nazo tuende, kama una history fanye nini? Wachana nayo. No. Mbona tuende? Okay, most of the things zenye natupatianga pressure and luxuries. Like we can live without them. So if you can live without them, then why should I bother myself to niende nikope ama nifulize kwenda huko? Ama ile kidogo yenye nimesave niende nipeleke huko. Kulewa ni luxury, bro. Yeah. Si umeshiba, umekula ugali umeshiba. Ugali, umedunga vizuri uko sawa. Yeah. Kiatu iko sawa. Kiatu iko sawa. Na uko na mahali pa kulala. Umelipa rent. Sasa nini nyingine, bro? Kulewa ni luxury. Achana nayo. I have a question regarding chenye umesema for both of you. There is that kind of friendship yenye una feel maybe ushaikuwa na beshte mwenyewe hayuko in a position ya kuwa na like anakuanga na mashida tu, na si kupenda kwake.
like unaona yenyewe mtu ajiwezi, maybe hana job na nini, you know, but then you're that friend mwenye tu endo ho una give. Inafika point unachoka, una feel like hata kama na understand hauna, but like una feel hii friendship yetu iko a little bit one-sided, because I know I'm being supportive, nasaidia as a friend, you know, but can you unaweza toka kwa friendship kama hiyo? Because not kutoka per se, but is it okay to be kuchoka na friendship kama hiyo? I think okay kuchoka, sema okay kuchoka ni okay kuchoka, because ile kuchoka inafai determine what you'll do next. In such a friendships, I think the best way is to empower this guy. So muulize tu ni kitu gani unaweza fanya bro, ama sisi ni kitu gani unaweza fanya. Unaweza ona na try na pia tu umeona kitry na vitu hazi work out. Maybe they are not doing it the right way. Can we get the right people on board and try to do it the right way, alafu tuone kama itawaka ama itafanya inaitawaka. Because again ukisemelea kutoa kila mara kumwambia mazeni Karuabe kameingia, si ndio? 250 ngapi imeingia, atazoea, atajua tu nikiwa kwa ngori nitapigia mse Afigy anitumia, atatafanya nini, atatuma. Na wasio ujeka kwa ngori zingine za kujeka wao wenyewe, sio ati ni venye situation iko. Unaona ni venye umesema. Mse anajua akikupigia utamtumia 300, anaenda na kunywa taska moja. Ameelewa, sio? Akitishwa anasema Afigy, maze niokoleni kwa ngori nyingine noma sana, kumbe ni taska unalipia. Unaona? So kuna vitu zingine by the way mimi wanasema life is very simple by the way, and the way you live it determines what you do next, and the principle that you have will govern the rest. Best akikuja kwa kanajua enyewe, yes, mtu akikuja anajua enyewe Allan kitu ya kwanza hata kubaia pombe. So ukisema story yote na pombe hiyo itafanya nini, haitakuja. Ukimuuliza 200 atakuuliza unataka kufanyia nini, si ndio? Baby shower hapana, usinieke kwa harusi, usinieke kwa group ya harusi, so niweke kwa group nyingine. Kama uko na jana unataka pesa sawa. Mbona nilipe harusi bana? Hiyo slipi. Sio kwa ubaya. Mapasi wenye mnaniona mimi mambo na harusi sipendi. Bado nimeokoka. Kristo ni Bwana, lakini harusi mimi sifanyi. Na mtaniambia ni wapi Biblia inasema tufanye harusi by the way. Pole. Ladies and gentlemen, maybe you're watching us. That's a tough one. Mtaniambia ni wapi Biblia inasema tufanye harusi. Ladies and gentlemen, mimi sina mambo, but maybe we need to help each other here. Kuna watu wamekuja na fire sana. Mimi sikuwa joy kutaribika venye kumeharibika. Kubada. Like because listen, from wherever you are listening, just continue sharing with us. Tell us at what point do you think you should extend support. In supporting your friends, because sometimes we support too much and then we end up crying. Sometimes we don't support, and people who want our support wanaenda wanalia. Sometimes the people would want us to empower them and then we don't empower them. But tukikuja kwa siri empowerment, wasanii wengi sana wako huko chini. Ndio mimi niseme ukweli, wasanii wengi. I know you have your friends kama Afigy. You see, you have Afigy. That's Afigy. What have you done to support Afigy? Mimi nataka tuanzie hapo. Because you see, sometimes we talk about support. Ajapiga club YouTube. Sometimes we talk about support. Alafu unagundua the circle around you, the very immediate people have not supported you. Bro, achana mabeshte hata brother zako na sister zako. Not. Hawashiangi link. But hao wanakuambia uta make it. How will you make it? Alafu akuone kwa TV mara moja wanaona umeomoka. Ni masimu tu bro. Hello. Tuma kitu. But in the real sense they don't support. Wanasema nitakuombea bro. And that's what I'm saying. Maombi itashare link. To what extent is support? Because let me tell you, hata ukisema hivyo by the way, au kusema maombi ita nini? Even in the churches how say wanaomba wao wasupportiwi because for example kuna there are people who do good things. Sure. Unapata mtu ni a very good carpenter, he makes very good materials. Church yao yote knows huyu jamaa who make kitu, by the way he makes them good, but trust me they don't support. Why is it just hard for the very immediate people you have around to extend the support? Why do people me personally I would say this. Ukipata there are people who just genuinely support you, they just genuinely support you without you even asking them to do that. You have friends who just wanaona umetoa kitu, kama wewe ni msanii wanaona umetoa song, they will genuinely support your project without you even asking them. And then you have friends that you will reach out to them, tell them please share, and they won't even, in the long run they won't even share it. So that's when I think sometimes if you see that kind of support is not genuinely coming to you, that means sometimes those people don't believe in you.
they don't believe in the craft that you're doing or the craft that you're making. They'll only believe in you the moment they see, oh, it's working. The moment you've made it. The moment you've made it, they want to associate themselves with that craft. Sure, there is no one wants to associate himself with something that is not. That's startup. Nobody wants to associate. Everyone wants to associate with something that's big, already there, and all that. And another thing. But do you think that is the right thing to do? Of course, it's not the right thing to do. But even if you try to talk to them and tell them anything, they won't understand you, because that is the norm that has been there since then and all that. In fact, most of them will tell you, man, tumeona wengi wakianza kufanya. Unafikiria ni wa kwanza. Haitawak. Nona. Maze kama ujui chenye unafanya, uta give up. Mtu anakuambia, watu wengi wamejaribu kitu. Kama ujiamini unajua kitu chenye unafanya, utaacha. But kama ujiamini, kama unajiamini poa bro, utaendelea kufanya hiyo kitu. And then kuna hiki kitu yenye sio napenda kujiassociate na na wasio kutoka ngambo, nona. Msana nataka aonekane ni kama yana support Diamond sana, na nini and all that, wasio kutoka other nations like, hey, najulikana, nona. But ana forget mazee hapo penye umesema. Ngori kimfika hata pigia Diamond simu. Ni wewe. Ni mimi. Ngori kimfika hata pigia Harmonize, ni mimi. Lakini angalia status zake kila wakati. And I'm telling everybody this, do not admit to your group if you don't support me. Nitakusupport na nini na mimi unisupport. Asante sana. Do not admit to your weddings, do not admit to your nini. Do not admit it. Go reveal the gender or see or iteni madaktari. I'm not a doctor. do not invite me kwa hizo vitu, because you invite me, you don't support the people. Is very immediate. Inaumaka by the way. Sana. Because you unapoingia kwa group alafu nakumbuka huyu jamani limwambia niko na kinyozi. Aje hata nyoa kwangu. Alafu ananiambia ati nimuende gender. Hadi hiyo gender reveal munaenda. Hawaku hata wajanyoa huko kwako ndo ende hiyo day kwa fiti. Which kind of support? To what extent you support? Because as zingine tunapimana ufala. We tell you unaambianga mtu support me, support they don't, and then the moment you make it, huyu jamaa tumemwombea sana. Ndugu yangu, hata maombi inataka kazi ndo ifanye. So wacha niulize, there's this circumstance where let's say you have a friend or a relative or a brother or a sister. Tuseme ni msanii. Na ni msanii maybe mwenye, let's say mimi niko na values zangu as a person, zenye maybe huyo msanii ni beshte yangu, but the kind of videos anafanya maybe ni videos za watu wanatwerk, huggers kwa screen, maybe there are things that I don't agree with. And I would love to support them. I would love to support what they are doing, but maybe mimi ni mtu wa kanisa, So naangalia zile vitu anafanya. Yes, I would love to support, but I'm not in a position to, because maybe sometimes I'm not in agreement with the kind of things they are doing as a craft or as a person. So how do you go about such a situation? I think the question tricky, by the way. Now that you want to keep your value as a Christian, and you cannot share such an explicit thing on your status, and you'd love to support. And you love to support. I think the best way, someone said, some other people do things not because they want to do them. There's always something that is pushing them to do that. Na saizi unajua ngoma gani zinauza bro? Size hapa Kenya. Thank you. But mi naongelea tu in terms of generally mtu kivyake as a person. Unajua watu wako different. Inaweza kwa hizo ndo songs zina sell, yes, but mimi ni best yako, but values zangu ni different na zako, you get. Like atuingiani, or maybe when ni sister yangu or brother yangu, but zile video unatoa ni video zenye mimi you're not comfortable sharing. I'm not comfortable sharing, or maybe like how do I go about that, because I would love to support, but I'm not in a good, or maybe my friends ni watu different. Siwezi nikaenda nikamwambia beshte yangu hii ni video ya Emmanuel ametoa and he's a friend of mine, please support. And my friends tunaendana, ataangalia kwa zile za umeanza hizi, what is this? Umeingia ligi. Unaona, so unashinda utasupport aje beshte kama huyo. I think the issue ni kuna watu wanatoanga muziki, or they want to hit as much as possible, as fast as possible. So watafanya anything they wanaweza fanya to get themselves to that level. Unaona. So I think the best way is to reach out to them and tell them, okay, do you think this the whole thing you can ever do? Is there any other thing you can do that is much better, that can be appreciated now all the generations and all that? Sasa hiyo inakuanga mbaya. Mtu anaona hauni support, unataka nifanye. So in short, how believe na chenye inafanya. So and this does not just apply in music. I'm talking about just generally, inaweza kuwa ni biashara. A friend of yours has started a business, but you kind of feel inaweza kuwa hata ni brothel, unaangalia uko
hii si biashara ni za support, you know. Hawezi tuma mtu huko. So unajua nikikuja nimwambie bro, uoni kama unaweza anza biashara ingine, they'll look at me in terms of, if you're not being supportive, just don't tell me what to do, you know. Like where hauko supportive, anakuona already like you're not a good friend, you're not being supportive. So how do you tell your friend? I think I've been in those situations so many times. Yeah. The things my friends do and I'm like, you're my friend, like ni nayo si yangu kwanza. Ini kishare nitafight itakuwa kwa hiyo kwa simu itakuwa easy. The call that will come from left, right and center. Won't be so easy. Because I think I remember there's a time, unajua venye my relatives wanafuatilianga mtu kama ujui hata wako namba yako. Sure. The time I'm posting, I think I was not selling my own thing, but I was selling for a friend. Imeandika hapo this thing, alafu I took the pictures in my home, kwa nyumba nikamwambia I'm selling this nini this sofas nini nilichukua kwa nyumba yangu. Na nitabeshte. Okay, sawa. The moment nilipost hivi, a call went to my mom, to my dad, and immediately nikapigiwa simu, unauza vitu za nyumba, and like, wait, nani amesema nauza vitu za nyumba? To a point, let her do that issue. That was not a very explicit thing. It was just something normal, just trying to promote a brother. Mwenye anafanya biashara zake. So me, what I do say is this. I believe naweza kuwa niko church. Marafiki zangu zote wajaokoka. Hiyo mtu asema hata pastors. Sure. Marafiki zake wake wote wajaokoka. And what I have known is this. There's a different market for everybody. Sure. If I don't share it, you see, me kuna other friend of mine who do some, as long as for them the music is good, nini, for them whatever they are doing is good. I believe, what I believe is this. I believe there is a market in for your that. Reach that they can tap into. Yeah. Before a friend of mine aniambie, ni support hapa hivi. Ashawana pia marafiki zako wengine, in as much as you're not part of it, and just tell me tap into that market of yours. The friend of mine who tell me, you unafanya gospel lakini watu wangu wapendi gospel. Awambianga, kuna tu wale, I'm not saying send it to all of them or share with all of them. Kuna tu wale wenye wanaipenda. They just kuna hata wale wenye, as much as they are not outside there saying I love gospel music. When they are down, they will want it. When they are so broken, they will want it. So me usema hivi, there is a support base, there is a market for everybody. In as much as yes, your values are good, leo yeye ni gengeto na content yake ni very rough. Instead of you going public about it. Of course, there's a market for everyone, but the question is, how do you tell your friend? Send them individually to the people who appreciate such. Yeah, but the question is, of course, there's a market for everything. That's why kuna biashara inaweza kuwa hapa kwa barabara na zimefuatana, but zote zinapata clients, you know. There's a market for everything. True. You get, there's a client for every situation. But the question is, your friend is doing a business that you are personally not comfortable to you're not comfortable to promote, but you want to support them because they're your friend, you know. So how do you? I think ni venye amesema, you try to identify the niche. Like the aura ya mse inafikia watu fulani, si ndio? This is the niche. So if I know someone else who does that, I'll connect this brother of mine or sister of mine to that person, alafu nimwambie wewe cheza na hiyo jamaa vizuri, tunajua values zangu. Nikikuja kufanya hapa hivi na hivi na hivi, mimi nitakuwa najaribia huko, si ndio? So wewe connect na huyu jamaa, muone venye mtafanya hiyo shughuli zenu, si ndio? Na venye umesema kitu kingine, by the way, watu wengi usema songs za kina Diamond, za kina Harmonize. Okay, let me call them love songs, though wasi wanazitanga secular. Inakuanga secular ukilisi ukiwa peke yako kwa nyumba, but kwa wedo hata niwaambie, by the way, before wende bali nataka tukusema hivi, ni kweli, hata niwaambie, unaona hiyo part, kuna watu, kuna times, the moment times zenye gengeton zilitoka, mostly elderly people walikuwa wanaongea zile za hizi mziki si poa, zitolewe, you know, wanaharibu watoto. There's a time nilikuwa Jogorod kwa mat, nilikuwa kwa jam, kuna mbuda alikuwa hapo chini, tuko kwa jam, ako kwa gari yake, ameka gengeton akondani wa bebe, ameka gengeton, and he was jamming to it. Nikaona, I think he noticed people were looking at him. Nikaona ameanza kupandisha kioo pole pole. Then I was like, most of these things watu critique, but chini ya maji they just support it. Like they just do it the same way he's saying it, you know. I would neza sema maybe beshte yangu anafanya muziki fulani, I can't share.
but of course I vibe to it, I love it, ni muziki kali yenye nikikaa peke yangu mimi nikisikiza inanibamba, kabisa inanibamba, but na feel weird kuipost juu status yangu iko na aunties na nani. Me rudi back to the ground of it all. I'm not willing to share it. That is just one way of support. Support is a lot of things. Sure. If I don't support you to promote your business, then I can support you to ensure you having some grounds in your business. Because let me say, kama sija kusupport ni kutafutie market. That is just one which most people prefer to do, kutafutia market, to share all that and to distribute, kusema you do. That's not the only kind of support. Niza kuwa nimekuja chini kuambia how do you want your business to grow? I might just be a business advisor. What can do advising your business in whatever thing you do, but advising your growth. Maybe that is not the only thing I can do. Niza kuwa nakwambia there's another different type of thing you can do just to make sure we are getting like the sole thing I'm trying to say is there is so much kind of support than kuto support. Kusema tu I'm not supporting, those are not my values. There is so much. Akikwambia me, let me say, because this is the most inaonekana in a very good picture. Mtu anafanya secular music and I'm not a secular person. I'm just into my own world of old school and gospel songs. If I say I'm not going to support them fully, that is for me that is not a good thing. Okay, so I will say let me take you to studio. You do your thing. Have I not supported? But you're still promoting. Let me put it in this That's manner. what I'm saying. Have I not supported it? I'm promoting it, but you see, the fear of being known I supported is not there. But the idea is you have your own values that we talk about faith, which tells you should not do this and this. Like in this sense, you should not promote such materials. Exactly. And then you are paying for my studio to go and do the same thing. Are you not going against your values? Exactly. For me, my values are the end that is why the means. Tunatry kusema. No. This is the thing. You see the same way we started tukisema, kuna mtu anafanya baby shower or wedding and they expect you to support them as their friend, To them they feel like this is something special for them. Wanaona wana need support yako hapo, alafu unajitoa unamwambia mi bro, mi siwezi lipia baby shower. Siwezi, like tu siwezi. So anaona wewe you're not being a supportive friend. Let's give an example of, let's say Allan akona followers, akona a lot of fan base, compared to me. Yeah. And he's my friend. So I'm reaching out to Allan nimwambie, kuna hii project nimetoa na najua ukishare kwa fan base wako it will bring a very big impact to me. You get? Na Allan naona hiyo project mimi nimetoa na ananiambia si vitu zake. Yeah. Hapana, haiwezi, like anajiambia hajaniambia. Yeah, true. Anaangalia hata kuambia. Inaweza kuwa si about values, maybe anaona tu song ni kwa akutu like this is not a good song, I'm not going to share this to my fan base, like no. But he won't tell me that. True. He won't tell me that. Yeye kwa akili yake anajiambia tu I'm not going to support this. But then he won't, hata mimi nashinda nikimuuliza Allan ni aje, ni aje, why you not sharing my song? Please share my song. And then deep down I come to realize mi najiambia tu Allan si beshte mpoa, he doesn't give me that support when I need it. But in reality maybe yeye anaona tu, or maybe yeye ameona tu kweli what you're giving is not the best. Exactly. Maybe kiukweli yenyewe hiyo song si kali na si poa, Rudi mpelekeni studio refresh hiyo kitu. But sasa their friends who will see, their friends who will see like this is not enough support I'm getting from you as a friend. Yeah, true. The same way kuna huyo beshte anaona hiyo baby shower ni kitu important. Lit fire. Na wewe usipolipia hiyo baby shower yana unamkasirisha, you're not even friends. You're not a supportive friend. But in reality si kitu necessity, hiyo si necessity yako, The same way anazoona aseme ai mi Afigy sitashare kitu kwa family wangu waone nika na share takataka kwa page yako. I think that boils back to how you see everything. Because there are petty things you look at them, it's like this is too petty. But some other person is like wow, that's just amazing. Kitu unasema kitu petty. Walai. This is my whole world. Mpaka nifanye kitu ifanyike hivi nimalize ndio ni feel niko sawa sawa. So inalingana na world view ya mtu, but again hata kama inalingana na world view, there are things that are on international standards that we agree, man ukilala njaa for long time utakufa, si ndio? Hiyo lazima tu ni chipini upate chakula. Bro, usipofanya baby shower ama hiyo gender reveal huwezi kufa. Na huwezi kuwa mgonjwa. Lakini you are against gender reveal na roho. Ni vitu zingine zenye hazina maana. Wewe ulia kuulizwa kuongezwa kwa group kama hiyo bro. How does it feel?
Then msana beshtaka na kukasirikia sababu ku attend kitu kama hiyo. How does it feel? Sasa hiyo ni peti, hiyo ni ufala. Si unaona zinakujanga hivyo. Ukose contribute unaangaliwa tu hivi, si ndio? Unakumbushwa unaangaliwa ufanye chochote. Next time utapata hiyo call bro. Na urafiki na kwanga hivi. Anaona ubeshte yenyu imeisha. Anaona unataka kunisupport Babyshower, unataka kunisupport. Ladies and gentlemen, Waswahili wanasema kila kitu ina hatima yake. Hata wanasema pia chakula ukitilia chumvi sana unaharibu. Vile vile hata hadithi pia ukipiga sana utamu wake uishia tu hapo tu. Kwa hivyo acha tusiharibu. Ladies. Sisema bibi mimi. Bibi usipige tafadhali, usiinue mkono kumpiga. Bibi ni kumpenda tu. Kama unataka kumpiga mpige kule chini. Sawa. Vitu kama hivyo acha niachie hapo, lakini mimi nasema tu kweli. Mchungaji. Mtumishi. Hapo ndo tumefika. Hapo ndo nishana ukweli lazima useme. Anyway, ladies and gentlemen, this has been a Led 360. Lakini kabla tumalize nataka tu tuseme to what extent is support, maybe tuambie to just close and then tell us social media platform, to what extent is support. I think support is support when there is a dire need. When you see that if I don't put in something into this person might lose their life, or true. Their health is completely in a mess and all that. That's what we call support, But all these other things that are coming in now, we call gender reveal, whatever all these things are. Okay, to me, I'll call them bullshit and nonsense. And kindly, please don't accept to get to those groups. That's a luxury that this person is working out for. And for luxuries, you work with an extra coin that you have in your pocket, not in someone's pocket. Yeah. One old wise man told me one thing: don't ever bank on someone's pocket. Whatever you're planning, plan with your own pocket, so that when no one will come in to help you in that, you'll know it was because I was not big enough in my pocket to do whatever I'm doing. Hautawahi kasirikia mtu maishani, everybody will be a friend. Nice one, amazing. Don't bank on someone's pocket. Kwa pocket. I like that. Mimi mwenyewe wa mkwangu nilipodhali sina ampua. I'm poor. I'm poor. Very poor. But I'm rich for my family. Sorry. Yes. I like that. I think I support what he said. Do not bank on someone's pocket. But I think also when it comes to support, this is what I'll say. If it's a matter of life and death, if it's a basic need, something that is really important, that unavanyamesema mtu kulala njaa. Yeah. At the same time, unaweza kuwa unalala njaa, and maybe that friend as well is going through. Sure. But I think if you're getting mad of support from your friend about things that are literally si vitu za maana, Na pia usijam if your friends or your family that are not supporting you, maybe your career, they're not supporting the things you're doing in terms of just the crafts you're making. I think those are natural things. It's natural to see friends not supporting your career. It's natural to see families not doing that. As long as you believe in yourself, I think your support haifai kumata sana. Haya. Yeah. Mimi niliambiwa na mamangu Nyaimbo, akasema hivi, aliniambia na kaimba, akatoa ngoma, akaniambia a prophet is not accepted home. Mambo ya kuhitaji ati sisi wenye tuko hapo ndo tuanze na wewe. Utangoja. I wish you should talk about that one too, but it's okay. No. Really? Yeah. It is big. If you feel like people not supporting you enough, man, they just dikazi too. Yeah. There are more people who you don't know who support you without you knowing. True. And you don't appreciate them. Those are the people you should be working to please more than the people you have around. Fanya tu mambo yako. Wachaina wanaoshi tu ngoma zako, usijali. Hata kama uelewi, usijali. And this is another thing, just to say, mimi to support is support to an extent. It might not be, it might be luxury, it might be a need, but if you want support, take the bigger chunk of what you want supporting. Hatuwezi kuja harusi yako nataka tukusupport harusi yako manze, na hata hujafika hata 60% of what you want us to give. No, haiwezi. If you want us to support, have the above 50% yours. You are the greatest. You are the greatest share. Like you have the shares. Hii kitu inafaa tuiongelee tu vizuri tumalizane na. Hata niachane nayo hapo, lakini hata nikatia hapo. Ladies and gentlemen, your social media. To add kwa groups. Kwa groups aki please. I'm begging. Babyshower nini. Oh nini. Mimi yaki sijui ku left. Na sitaki mu left alafu aseme
ile jini ime left, kila mtu anze kunitafuta huko ndani inbox. Lenge vizuri. Okay, ladies and gentlemen, that's it. Social media platforms. Social media platforms, Allan Hoy everywhere. Allan Hoy, Facebook, Allan Hoy, Twitter, Allan Hoy, Instagram, Allan Hoy, YouTube, TikTok. TikTok, Allan Hoy. Oh, cause I never got TikTok, Allan. Welcome to the club. Yes. Well, you can find me on all social media platforms. It's at Afigy. Afigy is AFIGY on Instagram, TikTok, Facebook, everywhere, even on YouTube. Ladies and gentlemen, if there's something these people can do for you, any kind of business, they are free people. They do every kind of business as long as it's legal. Please reach out to them on social media platforms. Tubonge. Legal and godly. Legal and godly. Yeah. I repeat, legal and godly. That are legal, but they're not godly. Yeah. Faith. We should keep our faith. Sawa. Legal and godly. Mimi naye muniite mkiniitaka. Najua munihitaji sana. Kwa majina naitwa Emmanuel Smile. You can get me in every other social media platform by the Emmanuel Smile. Lakini kwa sasa, this is Related 360. Tupate TikTok, tupate Facebook, tupate hapa live. Tuambie unatusikiza wapi. Text us, tuambie what should we talk about next when we meet again. For now, ciao.